Last two times I think you were in India. Yes. You go in Kaunas. Yes, yesterday. Šešis metus gal buvo Kaune pas mus Šventyklos. Last 6 years you've been in Lithuania. Maybe. Kaune. In Kaunas temple. Not so much. Last time I was here more. Because Kaunas was like... It was Dvaraka in Kaunas 6 years ago. But I was here last year. Twice he wasn't here. You've been in Lithuania first time last year? No. How many times have I been here? 5 times. Tai pas mus buvo Kaune, Dvarakai. I visited this temple twice, right? Is this my second or third? Third. This is the third time. Yeah. But you weren't here. Sakė kažkas atėjus. Kas atėjus? Ar jis nėra? Ar nesinai paprastai dar atėjo? Tai gal šitą kūną prabhu norės galėti? Krišnos. Gal geriau tu mane nežinau. Radha Madhava Kunja Bihari. Thank you. Mahatma prabhu ki. Jai Gauranga. Trying to get there. See the deities. What are the names of the deities? Nitai Gaur Sundar. Golden and beautiful.
We're going to do Dharmadharastika after the class. Is that the plan? Hare Krishna, Hare Krishna. Jai Prabhupada. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vinda Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare What, is it on my HG Mahatma's page? Supposed to be on HG. Ma Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bolo, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Gornitai. Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's play regular. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. I'll tell you when to speed up. Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, little louder, Hare Hare. Open your heart, let all the dirt out. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Govinda, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, oh Rama Rama, Hare Hare, oh Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Gonitai, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Govinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare to the ocean, Hare Rama, Hare Rama, Govinda, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama. One more time, together, with more devotion than you've ever chanted before in your life. Together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Taigo Premanandi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time, a little louder. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. One more time.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare One more time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. One more time, little louder. One more time. One more time. A little louder with more bhakti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gai Go Premanandi, Hari Hari Bo. We just got a message from Facebook. It says, I'm trying to reconnect, which is the meaning of chanting Hare Krishna. Bandome prisijungti, o tai reiškia Krišna sąmonė. Isn't it? Taip, prisijungti. There's a devotee, Mangalananda, and I think he wrote a song or Yra toks atsidavęs Mangalananda, jisai parašė dainą arba albumą. trying to reconnect with you. Tai yra bandau susijungti su tavim. That's Krishna consciousness. Tai yra Krišna sąmonė. Trying to reconnect, Tai Hare yra Krishna. bandome atstatyti ryšį. Om Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shamiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Anindra Visesas. Hare Krishna. You are all very fortunate. Jūs visi labai sėkmingi. You have found Krishna. Jūs atradot Krišną. Krishna has found you. Krišna atrado jūs. Krishna will not run away from you, Ir Krišna nuo jūsų nepabėgs. but you might run away from Krishna. Kaip jūs galit pabėgti nuo Krišnos. Be careful. Būkite atsargus. Do we have a topic tonight, Ar yra kažkokia tema šiam vakarui? or is it spontaneous? Čia spontaniškai. Well, if you leave it to me, I'll just do kirtan all night. Jeigu jūs paliksit man, tai aš tiesiog darysiu kirtaną. Oh, son of Nanda. So,
Does anyone have any questions? Ar yra kažkokių klausimų? This internet keeps going in and out. Do we have a better internet connection? You can check it. It's trying to reconnect. Da-da-da. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. It's connected, so let's see. Should be, but it's not. Okay, let's see. Mukam karoti vachalam pangulangayate girim yakrapatamaham vande siguru dinatarinam Panchakalpatarubhyascha kripasindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So what are you confused about? Taigi, dėl ko jūs esate pasimetę? Tell me. Pasakykit man. I have a question. Yes. Srila Prabhupada told this order chant and be happy. And we many times speak about chant, but maybe you can say something about this second part, be happy. Prabhupada davė tokį nurodymą. Depends how much prasadam you got before you chanted. Kartokit ir būkit laimingi. Mes daug kalbam apie tą dalį. Kartokit, bet ar galit papasakoti daugiau apie tą dalį? Būkit laimingi. Yeah. Is that a hint? That's a hint? You want to do that kirtan? I actually stole that melody from Vyasaki. I mean, I don't stole it, I heard it. Aš iš tikrųjų pavogiau šitą melodiją. Iš tikrųjų išgirdau iš Vyasaki. And everybody thinks I made it up. Ir visi galvoja, kad aš ją sukūriau. Because it became popular when I recorded it. Nes jinai tapo populiari, kai aš ją įrašiau. Yeah, if you know, we know that if you give up something and you replace it with nothing, you're not going to be happy. Mes žinome, kad jeigu jūs atsisakysit kažko ir nepakeisit kažkuo kitu, jūs nebūsit laimingi. So the chant part we can do, the be happy part, it may not come if we're not chanting properly and we're not giving up certain things. Taigi šita kartojimo dalis jau yra pas mus, bet ta kita dalis būti laimingu nebūtinai ateis, jeigu mes neatsisakom kažko tai arba nekartojame teisingai. Or we're giving up certain things but we're not getting a taste. Arba mes atsisakom kažkokiu tai dalyku, bet negauname skonio. I did an interesting exercise. I do an interesting exercise. Aš darau tokį įdomų pratimą. And we can do it with all of you. Ir mes galime padaryti visi kartu. You don't have to stand up. It's not physical. Jums nereikia atsistoti, čia ne fizinis pratimas. On a bad japa day, Tai yra ta diena, kai džapa when būna your bloga, rounds are really bad, kai jūsų ratai tikrai labai blogi. how do you feel? Kaip jūs jaučiatės? You can raise your hand, tell me how you feel. Pakelkit ranką, pasakykit, kaip jaučiatės. Empty, miserable, Tuščias, apgailėtinas, guilty, kaltas, confused, pasimetęs, unsatisfied. nepatenkintas. Yes. What else? Kas dar? I feel happy that I finished. Jaučiuosi laimingas, kad pabaigiau. I'll rephrase that. I feel happy that I don't have to chant any more than 16. Right? And I got Aš it done. perfrazuosiu, kad Okay. aš esu laimingas, kad nereikia kartu daugiau negu I'll put that in the 16. miserable category. Tai Okay? yra, galima pridėti tai prie apgailėtinos kategorijos.
All right. So here's the joke. Taigi čia toks pokštas. We need to print new mantra cards. Mums reikia spausdinti naujus mantros lapelius. Because the mantra cards we have now says chant Hare Krishna and you'll be happy, but we have to replace it with you'll feel unsatisfied, depressed, confused, miserable. Taigi pas mus dabar mantros lapelį sako, kad kartokit Hare Krishna ir būkit laimingi, būsit laimingi. Mums reikia pakeisti, kad kartokit Hare Krishna ir būsit apgailėtini, jausit kaltę, depresiją ir taip toliau. Excuse me, sir. Chant Hare Krishna, you'll be happy. Atsiprašau, ponia, kartokit Hare Krishna ir būsit And he looks at laimingi. you and said, if I chant Hare Krishna and become like you, and he runs away, if you're miserable and you tell someone to chant and they see you and you say chant, I'll become like you, miserable like you. I don't want to Taigi, jeigu chant. mes sakome žmogui kartok Hare Krishna ir būsi laimingas, bet aš esu apgailėtinas, jisai pamatys, kad aš apgailėtinas, jisai bijos patapti tokiu pat ir pabėgs. So it's like anything. There's a way to work it, and if you work it right, everything's good, and if you work it wrong, it's not good. Čia So kaip it's su the same. It's the viskuo, same jeigu thing. jūs viską darote teisingai, tai rezultatas bus geras, jeigu darysit neteisingai, tai rezultatas bus blogas. But Tačiau sometimes, you're in the limbo stage where you're not in ecstasy and you're not in Maya, and you're just, there's not a lot of taste there. Taigi, kartais jūs būnate tokioje limbo būsenoje, jūs net nejaučiate ekstazės ir nesat labai panėręs į majos. You just have to be determined and work through it, and gradually, as you advance, you'll feel happiness. Ir tada jums vis tiek reikia dirbti toliau ir po truputį jūs pažengsite ir būsite laimingi. But there's another problem. Tačiau yra kita problema. I think everybody's happy during kirtan. Aš manau, kad visi laimingi per kirtaną. Not everybody's happy when they go home after kirtan, Ir ne visi yra laimingi, kai grįžta namo po kirtano, because they go back into their life, and maybe their life isn't happy. nes jie grįžta į savo gyvenimą, jų gyvenimas galbūt nėra laimingas. And so they're saying, I chant Hare Krishna, but I'm not happy, but you're happy during the kirtan. Taigi jūs sakote, aš Yes. kartoju Hare Krishna ir nesu laimingas, bet jūs esate laimingi per But kirtaną. maybe there's problems in your life that Galbūt- make you unhappy. Galbūt yra problemos jūsų gyvenime, kurios So- padaro nelaimingus. You go from ecstasy to misery, and Yes. ecstasy to misery. Ir jūs keliaujat nuo kančios iki ekstazės, Yes. nuo ekstazės iki Lot- kančios. Taip, A lot of devotees go through that. taip, daug atsidavusi taip patiria. They say, I'm chanting Hare Krishna, I'm not happy. I go, you are happy. Look I saw you dancing. Taigi jis sako, aš kartoju Hare Krishna ir nesu laimingas. Ne, tu esi laimingas, aš Yeah, mačiau, kaip tu šokai. Then I go home and fight with my wife, and I'm not happy. Tada aš grįžtu But namo, that's pamatau not savo because- žmoną ir tada nesu laimingas. Hopefully that's not because you're chanting Hare Krishna. Ir turbūt tai ne dėl to, kad jūs kartuoja Hare Krishna. So sometimes we'll say, I chant Hare Krishna and I'm not happy, but it's all the other things I'm doing when I'm not chanting that are making me unhappy. Taigi ir Could kartais be. sakome, kad aš kartuoju Right? Hare Krishna ir nesu Possible. laimingas, bet tai ne dėl Hare Krishna kartojimo, dėl to, kad jūs darote kitus dalykus. Taip gali būti. I go into a tamasic life, I'm not going to be happy. Ir jeigu aš grįžtu į tą masinį gyvenimą, aš negaliu būti laimingas. I could tell you my experience. Galiu papasakoti savo patirtį. It's like Prabhupada says, licking a bottle, looking the outside of a bottle, of a jar, looking the outside of a jar of honey. Prabhupada jisai sako, tas pats kaip laižyti butelį arba puodynę su medum iš išorės. You ever have good honey? Jūs turit gero medaus. I have this honey I got. Where did I get it? Aš turiu tokią medaus. Got it in Mexico. Gavau Meksikoje. It's that honey that it's like light yellow. It's mixed with the wax. You ever had that? Jisai toksai šviesiai geltonas, sumišęs su vašku. Turit tokio? I don't have to eat dessert. I just take a little spoonful of that. Aš And it's negaliu- so good. Negaliu valgyti jo daug kaip deserto. Mažytis šaukštelis, jis toks geras medus. So chanting properly is tasting the honey, and chanting improperly is tasting the bottle. Taigi, kartoti teisingai tai reiškia ragauti medų, o kartoti neteisingai reiškia laižyti butelį, puodynę. Okay, I have a funny story. Turiu tokią linksmą istoriją. It's true. Jinai teisinga, tikra. So one temple I was in, it was like 2 blocks from the beach, and you have a lot of homeless people that sometimes they come to the temple. Taigi, ten yra 2 kvartalai nuo pliažo ir Šventykloje ir ateina daug benamių žmonių, ten gyvena, ateina į Šventyklą. It's not that cold in California, so homeless people can live on the beach even in the winter. Taigi, Kalifornija nėra šalta ir dėl to benamiai gali gyventi pliaže tiesiai ir žiemą. And this one homeless man came in, and I don't think he had washed his clothes in like 6 weeks, or maybe not even washed his body.
Taigi atėjo vienas toks benamis ir jo drabužiai buvo skalbti turbūt prieš 6 savaitės, o gal niekada ir neskalbti. And this is going to sound funny to you, but it's true. Ir galbūt jums skambės labai juokingai, bet tai tiesa. So he smelled so bad Jisai taip bjauriai smirdėjo, that the whole temple smelled bad. kad visa šventykla You know, prakvipo. like you light some incense, it all Žinot, kaip smells uždegas good. smilkalai ir It was labai like a gerai skunk kvepia. came in the temple. The O whole čia thing. tarsi šeškas atėjo į šventyklą. And you know what he said? Ir žinot, ką jis pasakė? He got really upset. Jis labai He said, supyko. "This temple smells horrible. I'm leaving." Jisai sako, šitą šventyklą smirda baisiai, aš negaliu čia pasilikti, išeinu. It's a true story. Tai I was istorija. there. I saw it happen Aš right buvau in ten, aš front of my mačiau, eyes. tai nutiko prieš mano akis. It was like 30 years ago. I can't forget it. It's so Yeah. significant. Reiškia, buvo prieš 30 metų ir aš negaliu pamiršti. Reiškia, This tai buvo chanting taip Hare reikšminga. Krishna, it smells bad. I'm going to stop. Šitas Hare Krišnas taip blogai kvepia, smirda, aš negaliu toliau kartoti. You know my little joke. Did you know about it? Žinot, mano toksai mažas juokas. I'm talking to my beadbag. Aš kalbu su savo džiapas maišeliu And I say, ir sakau, "You know, beadbag, you're boring." žinai, mano maišelė, tu esi nuobodus. And the beadbag says, Mano maišelis "I'm sako, not boring. aš nesu nuobodus, You're boring. tu esi nuobodus. That's why you think I'm boring." Todėl tu galvoji, kad aš nuobodus. Right? Taip. So you didn't take a bath and you know your consciousness is smelly and you chant Hare Krishna and you smell your consciousness Taigi, jūs and pasiimat you think maišelį, chanting smells. jūs pasiimat maišelį, bet jūsų sąmonė labai Something labai like that. smirda ir jūs kartuojate ir jums tada atrodo, kad ir kartuojamas smirda. Taip, čia jūsų sąmonė, taip. Yes? Taip, Admit it. pripažinkite. So I'm smelling my consciousness and I think that smell is the holy name and I don't like to chant. I'm not Taigi, happy. mano sąmonė smirda iš tiesų ir aš galvoju, kad čia That's mano another džiapas. possible reason. Taigi, taip pat galima priežastis. But if you smell the consciousness of the holy name, you'll be happy. Bet jeigu jūs užuosite Yeah. švento vardo kvapą, tai jūs busit laimingi. You know, a very interesting thing I had experience of. Labai įdomų dalyką patyriau. There was a certain point where many of the Prabhupada disciples left the temple. They were living the full time in the temple, and then they left, and they had to find a way to make money. Buvo kažkoks tai momentas, kai didelė dalis Prabhupados mokinių paliko šventykloje, jie gyveno šventykloje iki to laiko ir jiems Yeah. reikėjo susirasti darbo, pinigų And they hadn't had to make money in like 10 or 20 years. ir jie neuždirbo Sounds like- pinigų gal po 10-20 metų prieš tai. And a lot of them were college dropouts, university dropouts. Dauguma iš jų buvo iš tikrųjų iškritėliai iš universiteto ir kolegijų. And they either didn't have time to go back to school or didn't want to, so they had to figure out something. Taigi, kai kurie iš jų nepabaigė mokyklos, jie net nenorėjo jos pabaigti, jiems So reikėjo kažką sometimes- sugalvoti. Taigi kartais, When you're in that situation, sometimes you just do whatever's practical to make money, not what you like. taigi, kai jūs tokia situacija, jūs darote tai, kas yra praktiška, o ne tai, kas jums patinka. So, I was at a Vyas Puja celebration of Tamal Krishna Maharaj. Aš buvau Tamal Krišno Maharadžio Vyasa Pudžios šventėje And at that time, ir tuo metu he was working, I believe, on his master's degree. jisai baiginė savo magistratūrą. And he invited his, I forget what the name of the teacher, there's a name, if you're doing a master's, the name of the professor, he has a name. Taigi, kai jūs, Your something. kai jūs rašot You magistrinį know- darbą, you jūs know turite the jums name? priskirtą dėstytojo profesorių, Advisor, like advisor or something. patarėjas ar kažkas Yeah. panašaus. So he invited his advisor. Jis pakvietė savo patarėją. And his advisor, you could see, his advisor was, he loved academics. Taigi, jo patarėjas jisai mėgo akademiją. And he was, studying Eastern religion, and he loved it. Jisai studijavo rytų religijas, jam patiko tai. And I was looking at him, Ir aš žiūrėjau į I jį, was thinking, oh, this is interesting. aš galvojau, tai yra įdomu. When you do your dharma according to your varna, you're happy because Okay, you're you doing said- what you like to do. Kai jūs darote darbą pagal savo varną, tada jūs esate laimingi, And, nes you darote know- tai, kam jūs tikės. I like to study and I like to talk. Taigi man patinka studijuoti ir man And patinka I look kalbėti. at the professors and I'm thinking, they also like to study and like to talk, but they get paid for it. Taigi ir aš žiūrėjau į profesorių ir It's like, galvojau, wow. jam taip pat patinka studijuoti ir patinka kalbėti, bet jis Yeah. už tai gauna atlyginimą. You sit around and read books and write papers and Jisai give sėdi, classes and
university gives you money. Skaito that's pretty- knygas, jisai sounds good. dėsto, rašo straipsnius ir už tai jam duoda pinigus. And if you're a good professor and you stay long enough, you get enough money, at least in America, to live a very good life. Taigi, ir jeigu jūs bent jau Amerikoje ir jūs pakankamai ilgai išliksit profesoriumi, jūs gausit tikrai pakankamai You gerus ever- pinigus. You ever see academics talk and speculate? Ir čia matote, You ever see that? akademikai jie būna kalba ir spekuliuoja, They love it. jiems patinka tai. And they bring up, historical facts. It means they've read like hundreds, if not thousands of books. Jie gali pateikti jiems visokius istorinius They faktus, love tai reiškia, kad jie perskaitė 100,000 knygų. Are you with me? Ar jūs dar čia? Yeah. And so I could see that he was like professor from head to toe, inside and out. He just loved it. Taigi, ir aš mačiau, kad jis yra profesorius tiek viduje, tiek išvirkščiai, ta prasme, jam patinka tai. And there are many devotees in the temple who are just making money selling this or that, just doing something to make money. Ir šventykloje buvo daugybė Thank you. baktų, kurie uždirbinėjo pinigus vienaip ar kitaip. And I was thinking, Ir aš galvojau, on the material level, this professor is happier than we are. materialia prasme šitas profesorius 'Cause he's really- laimingesnis už mus, These devotees are going out selling something, nes tie baktai jie eina some kažkur, little something parduoda else, kažką, set up a card in a mall or something. pardavinėja kažkokias tai korteles. They didn't like it. Ir jiem nepatinka tai. So sometimes materially the situation is like it's not right, it's not sattvic, and we're not happy. Taigi, ir materialia prasme situacija kartais gali būti nesatviška ir Yes. tada mes nesam laimingi. Does that make sense? Ar taip turi prasme? Yes, no, maybe. Taip, Thinking about it? galbūt pagalvosit, galvojate apie tai, Crying about it. ar verkia dėl to. So that's also a reason, but that all of us, we come to the temple, eat our gulab jamans, and jump up and down. We're happy, we're ecstatic. Taigi, mes visi ateiname į šventyklą, mes valgom gulabdžamunę, šokinėjame viršų į apačią ir visi ekstatiški. I was one of those devotees who had to sell something to pay the bills. Iš tų baktų, kuris turėjo kažką pardavinėti, kad užmokėt mokesčius. Here's my story. Ir čia mano It's a istorija. good one. You want to hear my story? Norite išgirsti mano istoriją? Sometimes I say, sometimes in life you have an Arjuna moment. Kartais gyvenime You jūs ever had turite tos one? Arjuna akimirkas. It's like, Buvo pas jūs tokios? I can't do this. Kad aš moment. negaliu tą You ever had daryti. one of those? Buvo tokių akimirkų. You want to hear my Arjuna moment? Ar norite išgirsti apie mano Arjunos momentą? First thing is, I think if I didn't become a devotee, I'd become a professor. I'm pretty sure. Pirmas dalykas, kai aš tapau atsidavęs, aš pradėjau galvoti, kad aš esu profesorius. Tikras dėl to buvau. Like to read, like to talk, get paid for it. Can't beat it. It's great. Man patiko skaityti, patiko kalbėti. Have any professors here? Ar čia yra profesorių? Too bad. You blew it. Jiems nepasisekė. So, but circumstantially, we had to do something to make money. So Taigi pagal aplinkybės mes turėjom kažką daryti, kad uždirbti pinigų. we used to live in India, so we'd bring like jewelry back from India. Taigi mes gyvenom Indijoje, parsiveždom kažką iš Indijos Go to parduoti. colleges and go to malls and sell it. Eidavom Go į to shows. koledžius, į parduotuvės, pardavinėdavom. So we couldn't go back and forth to India to get the jewelry. And one devotee said, "Oh, you can buy costume jewelry made in China, just 2 miles from here." Mes So pirkom we bought some and sold įvairius it. papuošalus akmenis iš Indijos, bet kažkurio metu nebegalėjom važiuoti į Indiją ir mums pasiūlė, tai pirkit iš Kinijos parduotuvės, čia pat And vietoje. then I found where there's this big wholesale show where like every costume jewelry manufacturer in the universe comes to wholesale their jewelry. Taigi ir mes And atradom it's just huge place. tokią vietą, Trade show. You know about trade shows? atradom tokią vietą, kurie pardavinėjo didmeninę prekybą, visi įmanomi kažkokie tai asmenės pardavinėjo tos įvairiausias papuošalus, akmenis. You have football here, or it's soccer, but I guess we'll take like 20 soccer fields. Tai tokia didelė vieta buvo, kad tarsi 20 stadionų, futbolo stadionų tokia dydžio. No. Yeah, like 20. Probably like 10 acres Galbūt 10 akrų plotas. of wholesalers. Tai yra tų visų didmenininkų.
So I'm in this place, Taigi aš dabar šitoje vietoje trying to buy some things for the business. noriu kažką nupirkti savo verslai. And the people selling, they're selling hundreds of thousands of dollars of merchandise at these shows. Taigi ir jie šitose šou, jie visi pardavinėja po $100,000. And they're really into it because they're vaishyas, they're business people, they like it. Ir jie visi paniriai, tai jie visi verslo žmonės, jie They love vaišės, it. jiems tai patinka. You know one of the qualifications of a vaishya? Ir žinot, kokia viena iš It's vaišės right in the kvalifikacijų? Bhagavatam. Užrašyta Bhagavatam. No matter how much money they have, Nesvarbu, kiek jie turi they pinigų, always want more. jie visada nori daugiau. That answers the question, like, why all these rich people are like starting new businesses. Ir That's tai vaishya. atsako į klausimą, kodėl tokie turtingi žmonės, jie They don't pradeda naujus verslus, nes tai yra vaišė. They don't need it. Jiems to nereikia. It's like Paul McCartney, he's 80 and he's traveling doing concerts. He doesn't have to, he's got enough money. But it's the nature, Tai yra jų prigimtis tokia. Right? So I'm walking through there and I'm thinking, Taigi aš nueinu ten ir galvoju, I'm definitely not a vaishya. aš tikrai nesu vaišė. And I already knew that. Aš jau tai žinojau, But seeing the vaishyas bet pamatęs vaišės, has convinced me tai mane that įtikino, I'm definitely out of my element. kad aš tikrai nesu savo vietoj. And I didn't cry, but I get very close to crying. I sat down and I had an Arjuna moment. Aš nepraverkau, bet aš buvau labai arti to verkimo, aš tada turėjau savo And Arjunos momentą. you know what I was doing like a Žinot, few ką aš years dariau? before that? Prieš tai porą metų, Just to make it worse? tiesiog, kad tai dar blogiau I būtų. was living in Vrindavan, Aš gyvenau Vrindavane, teaching at the VIHE and helping manage it. mokiau VIH ir padėjau su managementu. And being a Brahmin and being given money to do that. Ir buvau kaip brahmanas ir man davė pinigus tai And daryti. now I'm in this big show in Las Vegas, this big trade show. Ir Like dabar 5 days going through buying things. Ir dabar aš esu Las Vegase šitam dideliam šou, And I prekybiniam sat down šou. and I was like, I'm a Brahmin Ir aš tada supratau, aš in brahmanas. a room full of vaishyas. Kambarį, kuris And pilnas it vaišių. was like hurt. It was like painful. Tai And buvo I kind of skausminga. like Tai just žeidė sat mane. down. I was like, I can't do this. Ir aš sėdėjau ir galvojau, aš negaliu to daryti. I was miserable Aš buvau apgailėtinas completely. visiškai. Can you relate? Ar gali susijęti su savim? Yeah, when you have a nature to do one thing. And Jūs turite vieną prigimtį ir turite daryti kitus dalykus. so sometimes that happens with us, and we chant Hare Krishna in ecstasy, but we go to work the next day at a job we hate, and we're miserable. Taigi, mes kartuojam Hare Krishna, mes esame ekstazija, bet kitą dieną mes einame į darbą ir tada So- mes apgailėtini. We're in ecstasy in the morning chanting, Mes but the buvom, people at work who like their job are happier than we are during the day. taigi, Often, right? mes esame ekstazija ryte, kai kartuojam džapą, bet Yes, no. dienos metu tie žmonės, Maybe. kurie dirba savo darbą, yra laimingesni už mus. Right? Taip? Could you imagine you tell your mother, I don't like my job? Ar jūs Stop, įsivaizduojate commit savo mamai, suicide. galit pasakyti, kad You can't. man It nepatinka doesn't mano matter darbas. if you like it. Ir- You just do it. Nesvarbu, ar jums patinka ar ne, Okay, jūs that's tiesiog turite okay. daryti. Tai viskas tvarkoja. That's okay, but you just do it. You might just be like, okay, I'll do it. It's duty. Galbūt Someone who likes it, they're happy doing jūs it. turite daryti savo pareigas, kažkam galbūt ir patinka, jie laimingi darydami tai. You want to say something? You had an idea? Norit kažką pasakyti? In asking the question, you were thinking of Kai tu something uždavėjai klausimą, tu galvoji specifically? apie kažką specifiškai. Yeah. So here's this a roundabout. I just said all that stuff for entertainment value. Now we'll get to the point. Taigi, čia visą tai pasako pramogai, kaip aplinkelį. Dabar mes eisim prie momento. If we don't live a sattvic life, Jeigu mes negyvenam satviško gyvenimo, then tada and we don't apply Krishna consciousness well, ir jeigu mes nepritaikom Krišnos sąmonės we may tinkamai, not be happy, mes galim nebūti even though laimingi, we're doing it. Nes mes to But the nedarom. happiness is there. Bet laimė yra tame. You want to hear another example? Ir kitas pavyzdys, Would you like to hear? ar norėtume išgirsti? Really? Tikrai? When I moved to Alachua 20 years ago, Kai prieš 20 metų persikeliau į Alačių, there was a problem. buvo problema.
the problem was there were a lot of second generation devotees there. And they said, why is that a problem? Problema buvo tai, kad buvo labai daug antros kartos atsidavusių. Kodėl tai problema? Because those devotees were kirtaniyas from another universe. Kadangi tie bhaktai buvo kirtanijos iš kitos visatos. They weren't normal. Jie buvo normalūs. They were like, they were born with mridangas around their shoulders. Jie gimė su mridangom aplink savo pečius. So it's like I hardly ever did kirtan. Taigi, ir aš turėjau kiekvieną dieną There vesti was kirtaną. like, so many amazing kirtan. I was like, well, you guys do it, or I was a nobody or something. I can't, a little of both maybe. Taigi, o ten buvo tiek daug nuostabių kirtanijų ir aš galvoju, tai jūs veskit kirtaną. And then I would travel, and when I travel, before class we do kirtan after, so I would get to do it. Taigi, ir tada aš keliavau, ir tada prieš paskaitą reikia skaityti kirtaną, ir aš taip dariau. I realized, I was quite miserable, even though I had good sadhana, but because I was missing that, I was like, I don't want to say miserable, but I was unfulfilled. Certain aspect of my life was unfulfilled because I wasn't doing that, and it was important. Taigi, ir aš keliavau ir skaičiau paskaitas, bet aš nesijaučiau patenkintas, nes nebuvo tos dalies mano gyvenime, jinai buvo neišpildyta. And if I don't get to do a lot of it, when I travel, sometimes I go overboard. Like, I can just do kirtan and just continue, and like, aren't you tired? No. Ir tada kartais, because kind of making up for what I haven't done. Kadangi šita mano gyvenimo pusė nėra išpildyta, kartais aš darau kirtaną pernelyg ilgai. Okay, here's a story for you. Taigi čia yra istorija jums. Are you ready? Ar pasiruošę jai? It's a very interesting story. Tai yra labai įdomi istorija. I'm not going to make any points. It'll be obvious. You draw your own conclusions. Taigi aš nieko nenorėsiu pažymėti, jūs patys padarysit išvadas. There's a devotee from the Netherlands who was living in Dallas, and I was in Dallas, and buvo bhaktas iš Niderlandų, jis gyveno Dalase ir aš gyvenau Dalase. So she was a guitarist and a singer. Jis yra gitaristas, dainininkas. And we had a bass player, Ir mes turėjom taip we had pat a bosinę drummer. gitarą, So we would go to colleges, and I had a keyboard, and we would do kirtan. Taigi mes ėjome į koledžą, mes ten galėjom groti, daryti kirtanas. And you can actually hear on one album, what's it called? Maybe Stay High Forever. There's some live kirtans, and she's singing on it. Taigi yra albumas Stay High Forever ir tame albume jūs galite girdėti, kaip jis dainuoja. So she later left Dallas. She helped me. She sang on my CD, the last one, Forever. Yeah. We Are Forever. That CD, she sang on it. Jinai iš tikrųjų pato iškeliavo iš Dalaso, bet ją galima išgirsti dar ir mano paskutiniam CD. So ten dainuoja. Later on, she left Dallas and became temple president of an all-women's temple. Taigi, ir vėliau jinai iškeliavo ir tapo prezidentė Šventykloje, kur buvo vien moteris. And so she didn't have time to do music anymore. Ir jinai nebeturėjo laiko muzikai. And her health was going down. Ir jos sveikata prastėjo. And she went to an Ayurvedic doctor. Jinai nukeliavo pas ayurvedinį gydytoją. And you know why he told her? Ir žinot, ką jis pasakė? She was sick. Jinai sirgo. Guess. Spėkit. I'll give you a hint. Duosiu užuominą. I already gave you a hint. Does anybody know? Ar kas? She wasn't singing. She wasn't doing music. He said, that's why you're sick. Jisai pasakė, tu nedainuoji, dėl to tau taip blogai, tu sergi. Isn't that interesting? Ar No, neįdomu? I'm not saying that's true for anybody here. Aš nesakau, kad čia visiems tai tinka. I'm just saying that's interesting. Aš sakau tik tai, kad tai yra įdomu. And we have, Varna. Ir mes turime savo varną. Varna. Everyone's talking. Varnashram. Visi kalba apie varnašramą. Okay, so, I think when you're in your right varna, then you're inspired and happy. Aš manau, kad kai jūs esate savo Isn't it? tinkamai varnai, tai jūs esate įkvėpėjai, esate laimingi, ar ne taip? Yes. Taip. Sometimes I say, Satsvarupa Maharaj, he writes a lot of books. Taigi, Satsvarupa Maharadžai jis rašo daug I knygų, think, mėgsta knygas. I think like every morning he would get up like 2 o'clock and write. Aš manau, kad kiekvieną rytą jis atsikelia antrąją nakties ir rašo kažką. So, what if Prabhupada told Satsvarupa Maharaj, I don't want you to write anymore? Ir kas, jeigu Prabhupada būtų pasakęs Satsvarupa Maharadžai, kad aš nebenoriu, kad tu You rašytum. think that would be possible? Ar manot, būtų įmanoma? Do you think it would be possible? Manot, tai būtų įmanoma? Nature. Jashodamai, I order you not to sing anymore. Possible? No, it's not possible.
So what is that thing? If you were ordered not to do, you couldn't not do it. Taigi, kas būtų, jeigu jums pasakytų nedaryti kažko, ką jūs negalit nedaryti? It's probably pretty important to do it. Tai turbūt yra pakankamai svarbu Now, daryti. some of you will say making money, and it's true. Yeah, Like if you kažkas- don't make money, you'll be thinking about making money. Taigi, kažkas Right. iš jūsų galbūt galvoja, kad reikia daryti pinigus, You'll jeigu jūs... You'll have like $4,687 million business ideas, right? Jūs galite turėti And then you didelį start one biznį business and you start the next one and ir the tada next jūs one. There pradedate are like vieną 20 biznį, kitą companies biznį going. ir taip That's- toliau. That's your nature. Tokia jūsų prigimtis. And other people are looking at you, 20 companies, you know, O that kiti must be žmonės, like anxiety. No, I love it. kiti žmonės žiūrės ir jūs sakys, o And we're 20 stressed kompanijų. out just thinking about it. Ir jūs Right. sakysit, manęs visiškai nestresuoja. Tai There was a devotee, he went to Mayapur, buvo vienas baktas, jis iškeliavo į Majapūrą maybe 1976. 76 The metais. first time he got there, it was Pirmą this kartą, big kai jis ten project. nuvyko. You know what he said? Jis, žinot, ką jis He pasakė? said, I would love to manage this project. Jisai pasakė, tai buvo didelis projektas. Jis sako, o man taip patiktų šitą And projektą the first valdyti. time I went to Mayapur, I Kaip said, Pirmą kartą nukeliavau į Majapūrą, aš I'm pasakiau, happy I'm not managing this aš project. laimingas, kad man nereikia valdyti šito projekto. So, you know, the Brahmin and the Kshatriya. Taigi, Brahmanas ir Kšatrijas. So, it's an interesting point. Tai yra įdomus I momentas. think it's obvious. Aš manau, kad tai yra Isn't akivaizdu, ar ne taip. But the philosophical answer is if we offend the holy name, then we Yes. don't taste it. Tačiau filosofinis atsakymas, jeigu mes neturėsim tikrą šventą vardą, mes negalėsim jo ragauti. If I offend devotees, I'm not going to taste. I'm not Jeigu going to aš be happy. žais atsidausis, aš nebūsiu If I'm laimingas. criticizing everybody, I won't be happy. Jeigu aš kritikuosiu, visus nebūsiu laimingas. If I'm resentful, I won't be happy. Ir jeigu apgailestausiu, aš nebūsiu You know, you laimingas. could chant your Yes. rounds in the mode of ignorance, Galite kartoti savo ratus neišmanimo būna. thinking about all the devotees you hate while you're Galvokit- chanting japa. Pagalvokite apie visus atsidavusius, kurių nekenčiat, kai kartuoja džepą. Have you ever done that? Esat kada taip darę? Yes. You know, if you get in an argument tonight and it's really bad, Jeigu you're jūs, probably going to think about it during japa tomorrow. jeigu jūs susiginčysit su kažkuo labai labai stipriai, tai tikriausiai rytoj galvosit apie tai kartodami džepą. What do you think? Ką galvojat? 3 people are thinking and the rest are 3 žmonės still galvoja, thinking. o visi kiti vis dar galvoja. Hare Krishna. Oh. There's another reason. Yra dar viena priežastis. We were talking about this on the way over here. You know Ambarish Prabhu? You know who he is? Ambaryšo prabhu, kas jis toks? He's the great grandson of Henry Ford. Jis yra Henry Ford Fordo Motor Cars. pronukis. So he's helping to build the TOVP. Ir jisai padeda statyti And he- vedinį planetariumą Majapūrė. And when I first moved to Alachua, he was living there. Kai aš pirmą kartą jo paklausiau, kai jis ten gyveno, And he bought some property and he built a house. And many devotees bought properties and built homes. taigi jisai nusipirko ten žemės ir pasistatė namą, daug baktų nusipirko žemę ir pasistatė namus. Do you think his home was a little bigger than everyone Ar else's? jūs manot, kad jo namas buvo Take a didesnis už guess. kitų? Spėkit. Yes. Raise your hand if you think it's yes, it was big. Pakelkit rankas, jeigu galvot, kad taip. Kad jo namas buvo Raise your hand didesnis. if you think it wasn't bigger. Pakelkit, kas negalvot, kad buvo And raise didesnis. your hand if you don't know. Ir pakelkit ranką, jeigu jūs nežinot. Yeah. Okay. You Lithuanians are in big illusion. Jūs lietuviai esate didelė iliuzija. I have to explain something to you. Aš turiu jums kažką paaiškinti. Okay. We all have different needs, Mes visi turim skirtingus and poreikius. we all have different standards. Turime skirtingus standartus. So often, Ir dažnai the standards with which you grew up standartai, become kuriais jūs užaugot, embedded within you as jums just yra like your normal įdiegti needs. You know, this is what you had. kaip jūsų normalus poreikis, tai ką jūs turit. You know, I had my own room. Aš turėjau savo Now I'm in a kambarį. room with 4 people. Mhm. Were you telling us?
Somebody was telling, yeah, that. Where was that? Oh, when you were doing modeling, it was. They had to live together. You know, they traveled. They lived together, and there were like 3 in a room. And one girl loved it. She said, "This is how I grew up. I feel like I'm home." And with Indians in the village, you know, you sleep like 5 on one bed. You know, and if you're given your own room, it's like they don't like me. But the Western idea is, I need my own room, isn't it? I need privacy, and the Asian idea is like, the more together, you know, isn't it? How many Indians can you fit in one hotel room? You know? Like 46 come out, and they all slept there. You know? You go into a village, and there's like, you know, a little hut, and there's like 3 families living there, and it's like everyone's Haribo. If I put you in that village with 3 families, I don't think you could do it. If you weren't raised that way, right? You're raised in a house. It's a big, beautiful house. Everything is beautiful, nice, clean, high standards. It's hard to live in a studio apartment that's dirty and full of cockroaches, right? You have a different standard. So, does that mean one person is more Krishna conscious or less Krishna conscious because they have a higher standard? Not necessarily. There's a curse if you become a connoisseur. You know what a connoisseur is? Me. Like a connoisseur is like an expert. Expertus. Did I not stop? Did I just talk? And you can you say it or you can remember? You don't need translation, I see. What? You don't need a translation. Do I need translation? Yes. Can you explain briefly? Like people have different standards. Žmonės turi skirtingus standartus. Based on how we grew up. Priklausomai nuo to, kaip mes augom. And so if you grew up in a village in India, you have different standards than if you grew up as Ambarish Prabhu. Ir jeigu jūs gimėte Indijoje, augote Indijoje, jūs turėsit kitus standartus, negu jeigu jūs būtume augę su Ambariša Prabhu. So I built a house. Taigi aš pasistačiau namą. So many of us built homes. Kažkas iš mūsų pasistatė namą. But Ambarish's Prabhu's home was probably 5 times bigger. Bet Ambarišas Prabhu namas 5 kartus didesnis. Which for him is just normal. O jam tai tiesiog normalu. No, I bet for him it was like a small house. Ir aš tik lažinuosi, kad jam tai mažas namas. I'm sure. It was like, tikras dėl to. This is like a nothing house. You know? Tai yra tarsi niekas, o ne namai. Yeah, it looked like a mansion from the outside. But for him it's probably like, no, you know, what I grew up with, this was like the servants' quarters. Taigi, ten, kur aš augau, tai jam, kur jisai augo, tai turbūt tik tai kaip tarnų kambariai. So, if we have certain needs, materially, because of our nature, it's just a fact. And sometimes if those needs are not met, something you won't feel right. Even if you're chanting good rounds, you feel like something's missing. You know, it's just like you're hungry. You know? You could chant good rounds, but if you're hungry, you're still hungry. And you need to eat, or if you're tired, you're tired. So it's just, you know, like reality. It just is. You know how many guitars I have? Keyboards, microphones. I won't tell you. Aš nesakysiu. Just enough. Tiesiog pakankamai. Just enough so I don't need any more. Tiesiog pakankamai, kad man nereikėtų dar. You want just enough so you don't think about more. Jums reikia tiek pakankamai, kad nebegalvotumėte apie daugiau. If you don't have enough, you think about more. Ir jeigu jūs neturit pakankamai, jūs galvojate apie daugiau. So you don't spend your whole life thinking about what you don't have. Taigi jūs negaištate savo gyvenimą galvoti apie tai, ko jums reikia daugiau, jūs norit galvoti apie Krishną. You ever try to be austere and eat less? Ar esat bandę būti asketiškais ir valgyti mažiau? And like normally you have lunch at like 1, but by 10 o'clock you're starving. Pavyzdžiui, 1 valandą pietus, bet jau 10 valandą jūs badaujat. And you know, from 10 o'clock till 1, all you're thinking about is lunch. Ir tada nuo 10 iki 1 jūs galvojate tik tai apie pietus. Just like that, like
You Taip, know? lygiai taip pat ir čia. Just eat a little more and you won't have to think about it. It's not a problem. Truputį daugiau pavalgykite ir jūs nebereikės galvoti apie tai ir nebebus problemos. It's a problem when it's more than you need. Taigi problema, kai yra daugiau negu kad jums Now you're reikia. going to say, Prabhu, Tada how jūs do I pasakysit, know Prabhu, how much kaip I aš tai need? žinosiu, kiek man reikia. And I will say, Ir aš Prabhu, pasakysiu, Prabhu, how do you know when you've eaten enough? kaip tu pasakysi, kad tu pakankamai pavalgiai? You don't ask the waiter, excuse me, can you come over here? Have I eaten enough? Jūs niekada neišgirsite Am I full? kažkieno, tai ar aš No. valgiau jau pakankamai, ar aš jau You know. sotus? Ne, You jūs know. patys žinote. Like, it's a real shock. Lygiai taip pat kaip tikras šokas. It's a real shock Tikras šokas. for women. This is a Moterims. shocker. You Tai know? yra, They join, I'm fed up with the material world, burned out with men, I just want to be a brahmacharini. taigi, moteris ateina į Krišnos sąmonę, prisijungia prie judėjimo, jos jau persisutinusios šitą materialos pasaulio vyrai ir jos dabar bus And they'll see a brahmacharinės. baby and they'll be like, entanglement, I don't want a baby. Ir tada jis pamato mažą vaiką, kūdikį ir sako, o čia yra pančiai, aš nenoriu juose būti. And then the clock hits like 30 and they're like, oh my God, Ir tada jau laikrodis sutiksi jau if I don't have 30 a kid metų, now, o Dieve, what's going to happen? Yeah. aš neturiu vaiko, dar iki šiol. And tas that nutiks. desire comes Ir tada ateina tas and it troškimas. overwhelms them. Ir jisai užvaldo. And even if they don't want to be overwhelmed, they are. Ir It's jeigu a jis nenori- biological, psychological need. Ir jeigu jis net nenori, kad jas užvaldytų toks Yes. noras, tai yra biologinis, psichologinis do? poreikis, taip, What are ką you galima gonna padaryti. Guys, I don't know if you noticed this, Aš nežinau, ar jūs pastebėjote, tai vyrukai, but when you see a baby and a woman sees a baby, it's a completely different reaction. kai jūs pamatot kūdikį ir kai moteris pamato kūdikį, tai yra visiškai skirtingi Oh, pasauliai. that baby's cute, and it ends there. O vyrai If pasakys, it even o, goes that tie far, maži vaikai, jie labai faini ir viskas to baigėsi. it may not even go that far. Ir jūs galite to net It might be nesiekti. like, I'm glad it's not my baby. Jūs galite galvoti, kad o aš patenkintas, kad čia ne mano vaikas. But when a woman sees it, it's like all these motherly instincts. Like Kai moteris pamato, o moteriški instinktai įsijungia. when I would, when my daughter was like that age, Kai mano dukra buvo tokia amžiaus, I remember once going to the mall, aš atsimenu, kaip kartu carrying ėjau her with my parduotuvę. wife, and all these Nešiau women jį. were like, "Oh, she's so cute, makes me want to have another one." Jinai sakė, And they already have pamačiusi like 17, pamačiusi kitą vaiką, jinai and sakė, o, they're aš already noriu like tokio. 50 years old. Yeah, I was like, "Oh, that's interesting." So you can't deny these things; Taigi they're jūs real, negalite paneigti šitų dalykų, jie tikri. but you have to fulfill the needs Jūs turite išpildyti savo poreikius according to what your needs are. pagal tai, kokie jūsų poreikiai. You don't want to go over, and you don't want to go under. Jūs nenorite persistengti, Right? nenorite This is going to be nedasistengti, bad either way. nes bus Yes. blogai bet kokiu atveju. Taip, What do you think? ką jūs galvojate? Okay. Only 2 guitars. Tik tai 2 gitaros. Actually, I calculated you need 5 guitars, E, but I haven't gone that far yet. If you're a professional, then you can have 5. It's no problem. Jeigu jūs profesionalas, For your jums gal work. reikės 5 gitarų, bet Because different guitars have different pickups. So nes skirtingas and they gitaras sound differently, right? skamba skirtingai. Who has Kitas, a guitar? You kas know? turi gitarą iš Yeah. vis? Oh, yeah. Well, you're very renounced. So Aš turiu vieną, o um, labai atsižadėjęs. he's happy with one, Jis patenkintas vieną and that's gitarą. good. He'll Ir save tai yra money. gerai. Till he associates with me, and I tell him why you shouldn't be happy with only one. Jeigu jis pradės bendrauti su manim, aš jam pasakysiu, kodėl jis neturėtų būti laimingas, So, turėdamas vieną. So we don't want to go extravagant, and we don't want to deny. Taigi mes nenorime tapti ekstravagantiški, nenorime neigti And then savo you poreikių. eat enough prasadam, you're satisfied. Ir tada, kai You jūs don't have to valgot worry pakankamai about it. prasado, jūs esate Right? patenkinti, taip. You ever feel guilty? You ate 2 sweet balls? No, because you're like, I need that. Ar jūs jaučiatės kalti, Now I'm kad good. suvalgėt 2 saldumynus rutuliukus? Ne, You jums ever to finish reikia. a meal and you need to eat a sweet, Ir jeigu jūs pabaigėt valgyti pietus, jums reikia and there saldumynų. isn't one, Ir nėra tokio and you're like, saldumynų. oh, I could kill somebody right Ir now. jums tada jūs turbūt galvojat, kad galėtumėt kažką nužudyti. It's like that. Panašiai. You get the sweet, you eat it, and it's like, Ir okay, jūs suvalgot saldumyną ir tada jaučiatės, everything's kad good. It's viskas yra fine. gerai. Now, if you don't need the sweet, Ir jeigu jums that's nereikia great. saldumynų, You tai know, labai then puiku. why take it if you don't need it? Then Kam jums tas then saldumynas, it's jeigu jums nereikia? extravagant, Ir tada tai yra perteklius. right? Taip. O kas jūs pakomentuosit, pavyzdžiui, jeigu poreikis yra pas žmogų, bet karma neleidžia to padaryti? So could you explain if we have a demand but karma doesn't allow to fulfill it? Yeah, then you have to accept that's your karma. Tai reikia pripažinti, kad tai yra jūsų karma.
And once you accept it, then you can be satisfied. This is not going to happen. Ir jeigu jūs pripažįstate, tai tada jūs busit patenkinti, nes žinot, kad tai ir nenutiks. And it helps you focus on your bhakti. Ir tada padės susitelkti į savo bhaktį. This one devotee wrote me, he said, you know, I have this desire to control. Can you help me? Ir vienas bhaktas man parašė, aš turiu My tokį God, norą valdyti, ar galit man padėti? Just open your eyes. O, tiesiog atverk akis. Like, what are you in control of? O, ką tu kontroliuoji, ką tu valdai? You know, there's some things we're never going to have. Kai kurių dalykų jūs tikrai niekada That's neturėsite. okay. And we can think, well, maybe Krishna doesn't want to give it to me because it's not good for me. Ir galbūt pagalvokit, gal Krišna nenori, kad aš tai turėčiau, nes man tai nėra gerai. They have a saying, Jie turi tokį posakį. better to be alone and lonely than married and alone and lonely. Sako, geriau būti vienam ir vienišam, negu kad vedusiam vienam ir vienišam. So I want to get married, all right, yeah. Taigi But aš noriu vesti. karmically, I'm still going to be alone even though I'm married. I'm neglected by this man or Bet this woman. karmiškai iš tikrųjų, tai vis tiek aš būsiu vis tiek atstumtas ir Okay. vienas pats. All right, whatever. That's my karma. Taigi, tai yra mano karma. My satisfaction ultimately, obviously, is going to come from Krishna consciousness. Ir iš tikrųjų mano pasitenkinimas akivaizdžiai turi ateiti iš Krišnos sąmonės. But maybe that desire you had that's Tačiau not being galbūt- fulfilled Tas troškimas, kurį jūs turite ir nepatenkintas liko. was an unnecessary desire in the first place. Maybe. Galbūt net nebuvo kažkoks Could tai be. būtinas noras iš pat pradžių. And if it is, it's easier to give up. Ir reiškia gale, turbūt bus lengviau jo atsisakyti. Is that okay? Or, I mean, what can we do? Ar gerai, ką galim su to padaryti? What else? Kas dar? That was a whole lecture off one question. Čia buvo visa paskaita, vienas klausimas tik tai. I am not famous for short answers. Aš nesu įžymus savo trumpais atsakymais. Mm-mm. Yes. But how to know if it karma doesn't allow me to get something, or I just need to put more effort in fact? Good question. Kaip žinoti, ar man karma neleidžia, ar iš tikrųjų nepakankamai pastangų įdėjau, kad išsipildytų? It's quite simple. Put more effort and you'll know. Aš tikrųjų labai panašus atsakymas. Įdėkit daugiau pastangų Or- ir sužinosit arba Before you put in the effort, go to your astrologer and say, prieš, am I destined to be wealthy? prieš dėdami He says, pastangas eikit pas astrologą ir "No, paklauskit, ar man Just skirta get a būti, job as a secretary. That'll be ar good. skirta būti turtingam. Don't try to Astrologas start this pasakys, ne, eik susiras sekretoriaus darbą. Sekretorės darbą. Because we were talking about this yesterday. Mes And kalbėjome apie tai vakarą. there is a verse, we have to find it. Yra that- posmas, that kurį reiktų surasti. your karma has to be activated by your effort. It won't just happen. Jūsų karmą reikia aktyvuoti savo pastangomis, taip nenutiks. So let's say you want to be rich or famous or Sakykim, whatever it is you want. Norite, tarkim, būti turtinga arba įžymi, ar You won't bet know if ko. you have the karma if you don't try. Jūs nežinosit, kokia jūsų karma, kol nepabandysit. Solves the problem, right? Tai išsprendžia problemą. Another point. Ir dar vienas Also. momentas taip pat. You want something. Jūs norit kažko You're striving for it. ir jūs siekit to. It's difficult. It's not happening. Tai yra sunku, nepavyksta. So one side of you says, I need more determination. I need more focus. Viena pusė jūsų Right? sakys, I need man more reikia daugiau intention, pasirežimo, daugiau clarity, focus. susitelkimo, dėmesio. But it's not coming easy. Bet tai neteina lengvai. And as a consequence, you're compromising your bhakti. Ir pasiekmė yra tai, kad jūs išduodate savo bhaktį. It's not good. Ir tai nėra gerai. Like that goal is now becoming an obstacle to your spiritual life. Ir tada jūsų tikslas tampa kliūtim jūsų dvasiniam gyvenimui. So you have to be careful. Ir jūs reikia būti. Well, I'm trying, I really want this, I'm trying. But what if it's taking so much energy you don't really have time Bandot, bet jūs for nepavyksta your ir spiritual jeigu life?
Ir jeigu tai pareikalauja daugiau energijos, negu jūs galite skirti savo dvasiniam gyvenimui, What do you think? ką galvojat? So generally, Paprastai, for spiritual life, we should do things that come more easily and naturally. dvasiniam gyvenimo, dėl dvasinio gyvenimo Easily turėtume and daryti naturally. dalykus, kurie lengviau ateina, That's better. natūraliai, tai geriau. It's okay? Ar- Think about it? Yeah. I started with bhakti this age only, this year only. Okay. So many friends, they told me like, why are you doing this age, this bhakti, and everything. Should do it when you're Why 95. devoted to Krishna at this age? That people are going to age of 60, 70 when practice Krishna. Yeah, yeah. Doing fun, enjoy with money, have lots of enjoy with them, Yeah. going party, everything. But I don't want to do that thing because I already done. I don't Yeah. have like, Yeah, right. so much attractive of that thing. But when I started, I love to come every day. So why like people wanted to like, when the people start, they think of things, why are you doing this, why are you doing this? Why? Because they practice thinking that way for millions of lifetimes. Čia, And bu- they're still doing it. Oh, you wanted the question? čia buvo klausimas iš tikrųjų, kad aš atėjau į bhakti kelią šitame amžiuje, man 19 metų ir mano draugai pažįstami sako, kodėl tu dabar pradėjai. Žmonės pradeda 60-70 metų, bet aš jau visą tai išbandžiau, jie siūlo išbandyti viską gyvenime, vakarėlius ir panašiai, bet aš visą tai išbandžiau. Tai vat, kaip pasakyti tiems žmonėms iš tikrųjų. And secondly, there's no Gurukul anymore. So if they went to Gurukul, they wouldn't say that. Taigi, antras dalykas yra, nebėra gurukulų. Ir You, jeigu jis- you know why you go to Gurukul? So you get away from your parents who tell you you have to be materially successful, and that's the goal of life, and sacrifice everything for that. And when you're 90, you can go to Vrindavan. That's why you go to Gurukul, because that's what your parents will tell you, because they're materially attached. Tėvai būna, Right? tėvai dažniausiai būna materialistai ir tėvai dažniausiai vaikui pasako, kad tu darysi tą ir aną ir taip toliau. O anksčiau tai vaikai eidavo į gurukulą ir jie pabėgdavo nuo tėvų, kuriems sakydavo, kad gyventi materialistišką gyvenimą. So like, so I have one question, like, I've been in India last month, so I done like doing like japa there, but like when I started, and so it's going very fast, like having fun also, and very like, and like in 1 hour I go like 16 now, 1 hour? like one more than 2 hours, like 2 hours. yeah, Yeah. I do 16 on properly. Yeah, But good. when I came in like here, so like I started in like going like very slow, like I don't want to do, but I want to like, yeah, I just started, so I have to do by practicing, but sometimes I say, okay, don't do some another thing. So why like this come? Because the further you go west, the more it becomes materialistic. And it's easier to do bhakti in India. Just like here also I'm doing bhakti, like Yeah, but when you walk outside, you're not. You're getting undone more than when you walk outside in India. Isn't it? That's, yeah. Okay, čia buvo kitas klausimas apie tai, kad vat, buvau prieš keletą mėnesių Indijoje, kelis mėnesius ir ten man labai lengvai kartuosi džapą, ten greitai per 1-2 valandas sukartuodavo 16 ratų, o dabar parvažiavau čia atgal į Lietuvai ir viskas gaunasi daug lėčiau ir kartais net ir pagalvoju, kad gal kažką kitą reikėtų daryti ir taip toliau. Ir atsakymas buvo, kad jo, kuo toliau į vakarus, tuo daugiau materializmo. You have to try harder when you're out of India. Ir kai jūs esat ne Indijoje, reikia tiesiog daugiau stengtis. Because the material influence is stronger here. Čia materialiai įtaka yra It stipresnė. seems like India, all these big materialistic cities, but Atrodo, kad Indijoje yra tie dideli materialistiški everywhere miestai. there's Krishna, there's Ram. Everyone's name is Krishna and Ram. Visur yra ir Krišna, ir Rama, You visi know, žino the tuos whole country vardus. shuts down when the Ramayana is on television. You Yeah. know, this is a different environment. Ramayana visur per televiziją, tai yra visai kita aplinka. Janmashtami. You know. Janmaštami, What to speak of in Vrindavan o ką jau kalbėti apie Mayapur. Vrindavaną, arba Majapurą, or Puri. ar Džaganatą Purį. This devotee told me a story. He was in Vrindavan Bhaktas pasako istorijas buvo Vrindavane. in a hardware store, and one man was buying a fan. Ir jisai buvo visokių daiktų parduotuvėje, vienas žmogus pirko ventiliatorių. So he asked the owner, "How is there any
guarantee on this fan? Ir jisai paklausė pardavėjo, ar yra kažkokia tai garantija šitam And he ventiliatoriui. laughed. Ir šis He nusijuokė. said, Baba, I can't even guarantee you live one more day. Ir jisai sako, baba, aš negaliu tau garantuoti, kad tu dar vieną dieną nugyvensi. Someone in Lithuania is going to say that to Ir you? jeigu I don't kažkas think Lietuvoje tai so. pasakytų, When it's difficult, you have to try harder. kai jums yra sunku, jūs turite tiesiog labiau stengtis. And a lot of devotees, when it's difficult, they just stop trying. Ir labai daug baktų, kai jiems būna tiesiog sunkiau, But jie nustojo. You're riding your bike and you see a hill. What do? Jūs Get off your važiuojat- bike and cry? Or you Yes. pedal harder so you have momentum to go up? Jūs važiuojate dviračiu į kalną ir būna sunku, Yes. tai ką jūs darot? Nulipat nuo dviračio ir pradedat verkti, ar tiesiog stengiatės labiau užvažiuoti? Tik, Baba. Acha, hey. Yes? This is a big mistake. Tai yra didelė klaida. It's like, hello everyone. If you're wrestling someone and they push hard, you have to push harder back. Ir You jeigu don't jūs, just roll over and go, oh, you're so strong. jūs su kažkuo tai Let grumėtės, me lay down. It's too hard to fight. su kažkuo, jūs stumia stipriai, jūs stumia dar stipriau, jūs neatsigulat ant žemės ir nesakot, o, jisai toks stiprus. We do that all the time. Mes taip darom Oh, visą it's laiką. so hard. I'm so weak. O, taip sunku, aš toks silpnas, Just go to sleep. einu miegoti. That'll solve everything. Vis tai Right? išspręs viską. Taip? So if you want Krishna, Taigi, then jeigu do jūs what you norit have to do. Krišnos, jūs gonna be turite harder daryti here. tai, ką darot. Reikia tiesiog labiau In stengtis. the temple, yeah, it'll be nice. Šventykla yra labai gerai, But outside, bet anapus it's šventyklas different. visai kitaip, India is special. o Indija yra ypatinga. Yes. There's another flip side of this coin. When I feel like I do not much, but when I do more than others, Oh, you become proud. I feel like I get that mercy of Krishna because like others don't do, and Hmm. Saying that's good, or I feel like Yeah. Oh yeah, you're getting mercy. of this, You make the sacrifice. Yeah. Yeah. Make sacrifice, get mercy. Yeah, exactly. He said, if I try harder, I get more mercy. Jisai sakė, kad jeigu aš labiau stengiuosi, tai aš gausiu daugiau malonės. Yeah, you're not going to lose by trying harder. Ir nieko neprarasit, kai jūs labiau pasistengėt. There's this other thing we need to understand. Dar vieną dalyką reikia suprasti. Would be important to understand. Tai yra būtų svarbu suprasti. Is that we won't always feel like doing bhakti. Ką mes jaučiame, kai darome bhaktį. And that's where dharma comes into play. Ir čia būtent pradeda veikti dharma. Because dharma means you do what is the right thing to do even when you don't feel like it. Dharma tai reiškia, kad jūs darote tai, ką turite daryti, net jeigu jums nepatinka tai. Because if we only do what we feel like doing, Nes jeigu mes darome tik tai, kas mums patinka, you don't know what you're going to feel like doing every day. jūs nežinot, kaip jūs jausitės kiekvieną dieną. So that's important to Ir understand. tai yra svarbu suprasti. And when you do what's dharmic, you'll be happy. Ir kai jūs darysite tai, kas yra dharmiška, jūs busite And we laimingi. think, well, I'll do what I feel like, then I'll be happy. O mes galvom, kad jeigu darysiu tai, kas man patinka, tada aš būsiu laimingas. At the end of the day, the dharmic person is happy, Bet dienos pabaigoje laimingas yra dharmiškas žmogus. right? And Western culture, it's not about dharma. Ir vakarų kultūra nėra skirta kalbėti apie dharmą. It's about, hey baby, I love you. Vakarų kultūra apie tai, o, hey baby, aš tave But I'm myliu. married. Bet aš ištekėjusi. All right, it's okay, I still love you. Ne problema. I aš don't vis mind tiek if tave you're myliu. married. Right? There's this song, it's really funny. It's a blues song Yra daina tokia, bliuzo daina. by one famous blues guitarist from America. Viena iš žymiausių bliuzo gitarų Amerikoje. He's an old black man. I don't even know if he's alive anymore. Jisai juodaodis, aš net nežinau, ar jis dar gyvas. And the name of the song is The Thrill Is Gone. O dainos pavadinimas, kad visas tas džiugesys dingo. You know what that means? Žinot, ką tai reiškia?
He's telling his wife it's over Jisai sako savo žmonai, viskas baigta, because the thrill is gone. kadangi visas džiugesys dingo. And you know what the words of the song are? Ir žinot, kokie yra daino žodžiai? The thrill is gone. Džiugesys dingo. The thrill is gone, baby. Džiugesys dingo, And baby. you know what the next line Ir is? žinot, kokia eilutė? You'll Kita. never guess. Jūs niekad The neatspėsit. thrill is gone. Džiugesys dingo. And then the chorus is, Ir tada priedainis yra. I'm leaving. Aš išeinu, That's aš the išeinu. chorus. That embodies the problem. That embodies the problem we all face. Ir tai tiesiog įkūnė tą problemą, su kuria mes visi susidurėm. That song embodies a dharma. Nes šita daina įkūnė dharmą. Dharma is you can sing the thrill is gone, but I'm staying with you. Ir dharma sakytų, kad That's visas dharma. tas džiugesys dingo, bet aš vis tiek pasilieku su tavim. Tai yra A dharma. different chorus. Yra tiesiog You have kitas the priedainis. same verse, but a different chorus. Tas pats posmas, tik tai kiti The thrill is akordai. gone, but I'm here. I'm by your side. I promise. This is the Taigi, right thing. tas visas džiugesys, ekstazė And- dingo, bet aš pasiliksiu su And tavim. when you do that, you'll be happy. Ir kai jūs tai darysite, jūs būsit laimingi. And when you don't, you Ir jeigu won't jūs to be. nedarysite, jūs nebūsit You laimingi. can't be. It's not. You Jūs can't be negalit happy būti- and be a dharmic. Negalite būti laimingi ir būti adharmiški. What do you think? Ką galvojat? Yeah, it's a really important point Tai tikrai labai svarbus momentas. because especially those of you who are younger, you've Kadangi- been doused and pounded with a dharma like since you were like in the womb. Taigi, nes tie, kurie iš jūsų ypatingai jaunesni, jūs esate tiesiog tos Right. adharmas blaškyti ir vėtyti nuo motinos pilvo. These Indians, they have some dharma Šitie- left in them. They know what dharma is. Šitie indai, jie žino, kas yra dharma. Their mother wants to do something, they'll do it even if they don't want to. Ir jeigu motina nori, kad jie kažką darytų, jie darys tai, net jeigu Our nenori. mother wants us to do something. We just go, well, then I'll just move out of the house. Do what I Ir want. jeigu mūsų mama kažką tai sakys, norės, kad mes padarytume, sakysim, eik iš namų, eik iš čia. You know, you get pregnant. Well, this is a botheration. O Let's ir abort dabar, it. You know, it's dabar- getting in the way of my enjoyment, my happiness. I dabar don't jeigu need a moteris kid. jinai pastos, tada, kaip sako, o, čia ne mano vargas, man tai trukdo. tavo That's just the nėštumas. real problem that we face in society today. Ir tai yra tikra problema, su kuria susidurėm It's a visuomenėje. huge problem, and Milžiniška it's problema. flowing in the blood of so many people. Tai yra ta problema daug Because there's gyvų žmonių no- kraujyje. Gurukula, Ir and there's no training. nėra gurukulos, nėra auklėjimo. Yes? So, you know, you will be happy if you're dharmic. Jūs busit laimingi, For jeigu sure. busit dharmiški, tikrai. Even if you're not happy in the moment, end of the day, you'll be happy. Ir net jeigu jūs nesat laimingi šitą akimirką, tai dienos pabaigoje jūs busit. Okay, I have some bad news for the men. Turiu blogą žinią vyrams. Are you ready? Ar jūs pasiruošę? Well, you're going to get it anyway. Bet kokiu atveju vis tiek aš jums ją perduosiu. No matter how beautiful she is, Nesvarbu, kiek jinai graži, you'll get used to it. jūs prie to priprasit. And that spark Ir šita will kibirkštėlė, diminish. jinai užges. Someday it'll be just like, yeah. And you'll be singing the same song. Ir jūs dainuosit tą pačią dainą. So if you marry for a spark, that's the wrong reason. Taigi, jeigu jūs vedėte dėl tos kibirkštėlės, tai bloga If priežastis. you marry for dharma, Jeigu jūs then vedėt it's dėl the right dharmos, reason. tai And if the tada, spark goes, it doesn't matter because you didn't marry for the spark. taigi, jeigu jūs vedėt dėl Well, dharmos, viskas teisinga, nes kai kibirkštis užges, jūs Let's vis say tiek, you didn't marry for fireworks. tarkim, jūs Maybe a vedėt little ne dėl, spark, but not fireworks. ne dėl, If you marry for ne fireworks, dėl fejerverko, definitely after a while, you know. There's not going to be any fireworks left. nes You're just galiausiai, left with duty, you know. nes galiausiai neliks fejerverko, liks tik tai pareiga. Yes? And then the lusty man's going to think, no, but the girl next door, she's more beautiful than my wife. I'll be happier with her. Ir tada geismingas vyras jis sakys, o, ta kaiminė moterį, mergina, jinai daug gražesnė negu mano žmona, aš būsiu su ja laimingas. And you end up like a jamil, leave your wife. Ir tada And jūs kids, marry a pabaigsit. prostitute. Pabaigsit kaip padžiamilą, paliksit savo žmoną, savo vaikus ir vesit prostitutę. That jamil was singing the same song.
Taigi, Džemela dainavo tą pačią Spark dainą. is gone. I got fireworks next door. Taigi, kibirkštis outta here. užgeso, o dabar fejerverkai jau kitam name. Yes? And that'll never end. It'll just go on forever. Bet šitą istoriją niekada Hare nesibaigs, Krishna. jinai tęsis amžinai. Hare Krishna. You agree? Sutinkat? Now the women are like, oh my God, the men are that bad? Ir dabar moteris pagalvos, o tikrai. They're not that vyrai bad. tokie They're blogi. much worse than I described. Jie nėra tokie blogi, jie daug blogesni, negu aš juos aprašiau. Ladies, Moteris, if you have a husband jeigu turite vyrą and he stays with you his whole life, ir jūs pasiliko su jumis visą gyvenimą, doesn't cheat on you, wow, that's amazing. In Kali Yuga right now, just to do that man is special. o reiškia, Kali Jugai toks vyras yra ypatingas. Yes? Taip, It's not easy, tai nėra lengva. right? 56% divorce rate. 57%, 56% Yeah, it skiriasi. means your chances are less than 50%. Tai reiškia, It's kad gonna jūsų work. šansai, Wow. kad visą tai veiks, yra mažiau. Why do you nei think that 50%. is? Because it's all a fireworks marriage, not a dharmic marriage. Ir That's kodėl tai why. neveikia, dėl to, kad visą And tai yra fireworks go fejerverkai. out. Kai fejerverkai užgesta. You all look so depressed right now. Dabar jūs visi tokie depresuoti atrodot. You'll probably never invite me back again to give Tikriausiai more manęs depressing niekada lectures like this. nebekviesite daugiau. We should do Dhammarastaka now, right? Yes. Yeah. Okay. Dabar padainuosim Dhammadaraštą. Thank you very much. Ačiū labai. Srila Prabhupada ki jai, go Premanandi, Hari Hari Bol. You know what they say? What's his name? Earhart, Weiner Earhart. He was I won't say it exactly how he said it, but he said something like, "The truth will set you free." Kažkas tai neatsimenu kas, bet jisai sakė, kad tiesa jūs išlaisvins. But first it'll make you angry. Bet pirmiausia, jūs It'll- vykdys. The truth will set you free, but first it'll upset you. Taigi, tiesa jūs išlaisvins, bet pirmiau jūs supyksit. So sometimes it's the most upsetting the more you know it's true and you don't want to do it. Kartais jūs labiau supyksit, kai žinot, kad tai yra tiesa. Yes? Yeah. Tape? Shri Radha Damodar ki jai. Do you have a printout of the words? Damodar. Thank you. Damodar. 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 Jai. Shri Radha Damodar ki jai. Nama Misharam Sachi Anandarupam Lasat Kunda Langok Kulebhajamanam Nama Misharam Yasharabhiya Lokaladavamanam Paramistam Anyantatadrutagopya Rudam
janta paramboja yugmena shantaka netram netra yumami janta Shashakam bhatire kankukanta Stita grava damodaram bhakti bhadam Shashakam bhatire Iti dvik shalilabhyana takunde sagoshamir manjantakya payantam sagoshamir Tadi esita geshu bhaktaditatam Puna prema tasam shattavriti vande Varam deva mokshana moksha adima Vachanandri neham vareshada priha Idam te vapur nata gopala balam Sadamema nasavi rasnam kimanyay Damodar Idam temo kamurta mananta nila Ritam kunta lai snigdaraktais chagobya Shambhitam bembarakta darame Manasavi rastamalang lakshanavai Deva Damodar Ananta Vishna Vasida Prapaduka Jaladmi Magna Damodar Vishna Kripadusti vrityati dinam bhutanu Grihanasya mamagya nijakshi drishya Padusti vrityati dinam bhutanu
Kuverat Majobadhamujai Vanyavat Hayamochi To Bhakti Vajokrito Cha Tata Prema Bhaktim Sakam Nepayacha Namokshika Homisti Damodareha Prema Bhaktim Sakam Nepayacha Damodar Namokshika Homisti Aram Sachiranand Rupam Lasat Kanda Lam Gokule Vrajamanam Namami Saram Sachiranand Rupam Namami Sharam Sachiranand Rupam Lasat Lam Gokule Vrajamana Lasat Kunda Jasarabhiya Lokalhadavamana Paramristam Anjantatho Druta Gopya Damodara Jasharabhiya Lokalhadavamana Paramristam Anjantatho Druta Gopya Jashoda Radha Damodara Radha Damodara Radhe Radha Damodara Radha Damodara Radhe Radha Damodara Radha Damodara Radhe Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe 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 Sri Radhe Sri Radha Damodar ki jai Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Yashoda Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Kartos Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna. When I do that, you start. Krishna. I'm conducting. Just follow me. Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna. That beat you start. Krishna Give me the drums. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Bolo Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, When I go like this, you hit the drum. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna Hare Hit him on the back, okay? Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Good enough. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Radha, oh Krishna, please engage me in your service. Oh my friend, please accept me. Bring my heart closer to your heart. Oh Radha, oh Krishna, please engage me in your service. Oh my friend, please accept me. Bring my heart closer to... One more time, everyone. Oh Radha, oh Krishna, please engage me in your service. Oh my friend, please accept me. Bring my heart closer to your heart. Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Damodar, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Radhe Radhe, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo bolo, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Goranga, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more time, everybody. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone together, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. English. Oh, everyone. Oh, Radha. Oh, Krishna. Please engage me in your service. Oh, my friend, please accept me. Bring my heart closer to your heart. Taigo Brahmanandi Hari Hari Bol. Shri Krishna Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Dvaraka ki jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Namaste Narasimhaya.
Namaste Narasimhaya. Praladala Dadayane Praladala Praladala Dadayane Praladala Hiranya Kasipur Bakshaha Hiranya Kasipur Bakshaha Shilatamka Nakalaye Shilatamka Nakalaye Shilatamka Nakalaye Tamka Ito Nisinga Parato Nisinga Ito Nisinga Ito Nisinga Parato Nisinga Yato yato yami dato nishinga Yato yato yami dato nishinga Yato yami dato nishinga Bam nishinga Hidae nishinga Hridaye Nisinga Hir Nishinga Hridaye Nisinga Hridaye Nisinga Nishinga Madim Sharanam Prabhade Nishinga Madim Sharanam Prabhade Vakaro Kamala Bodena Kam Advuta Singha Dalita Hiranya Kasipu Tanu Vimha Keshavadrita Narahari Rupa Ye Jagadisha Hare Ye Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Vakaro Kamala Bodena Kam Advuta Singha Dalita Hiranyakashipu tear his heart apart. Jai Jagadisha Hare 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 Jai Jagadisha Nisingadev 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 Jaya Nisingadev 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 Nishingadev Nishingadev Jaya Vakaro Jaya
Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Bhakta Prahlad, Jaya Bhakta Prahlad. Shri Nrsimha Bhagavan ki jai, Bhakta Prahlad Maharaj ki jai, Nitai Gau Premanande. Where are they? We brought some books and t-shirts and pen drives with my classes in music, so they're over there. Rasik Manu will help you. Oh, yeah. Jo, jinai biški važiuoja. Nori, neužmigčiau gal. Jo, paskui. Nes naktį sakė. Patarnėlė turėtų verkti. Jo, jinai tokia šaunolė, taip sudalyvavo, vau. Valgys mokytas. Kas ką valgo? Valgys mokytas. Valgys jai patikslo. Man patiko čia, matau. Man ir patiko čia. Hare Krishna Bhaktai, norėčiau paklausti, ar kas nors rytoj važiuos į Kauną? Rytoj po Mahatmos prabhu kirtano, jeigu kas nors važiuotų į Kauną vakare, tai labai būtų malonu, kad pasakytume. Labai. Tokis mylimas. Tai tokia apsiblausus jau. Čia pakirtana. Ar čia? Aš tokia miela. Tu tokia miela. Visai mamytė. Čia neragauju, man. Dieva. Matai jokiesi. Visai nevelė. Einam prasado visos damos. Einam prasado. Didelių vaikų jau vyktų. No. Į svetų ramybę. Tas mergas. Mėly Bhaktai, prašom prasado. Kas norės mokyti paaukoti, va čia yra patieklas. Ačiū labai. Tai rytoj 18 val. Kirtano pradžia. O mokytojas kada kirtaną gros, nežinau. 6, 7. Jo, čia pasakė. Čia padėkliukas, mokytojai galite paaukoti. Visi.
Nėra vaikų. Sometimes, yes, we have all these and on the board is Auka also like for 2 weeks. How many does you got? One? You have to go two. Did you like? No, you didn't like? There is whole bowl.
बैठना नहीं है यार, तुम लौंडे हो यार, तो मैं तो बैठ तभी तो दिखेंगे अंधेरे बैठेंगे तो अंधेरे में घूम हो जाएंगे।
Ir jie kratas. Gal važiuoji, kad jis pasiekė? Noriu. Ir man tas svarbu, bet svarbu kalbėti, kad jis nori. Žinau, kad 24 metų rūpiučio 15 kada mašinas. O dabar tai kažkaip pakvietau. Kaip būni procese, tai sužinomas. Kažkas sakė, aš tai turi būti. Rytoj jis atvažiuoja. Jeigu nori. was translating something. Man atrodo, faktas šiek stebi, bet čia labai gerai. Ir faktas, kad žmonės čia vis leisti, dažnai. Taip vyksta. Mano planena, tada kai strigo įdėti patvaikotas, dar jau esu kažkokiais 5 metus pakondarau tą molą. Tu jau važiavai mano įdėti. Na, jos pasigerai šalia nesam čia. Šiandien buvo. Aš praėjau gal visai nemažai. 5 Dar gets more Visgi žiūrint, kiek Pirmas laikas, ką daro, jis pasveikina savo tavo jėgas ir jisai labai suprato, kad jisai Visi jaučia kažkokį bet man čia dabar mes savo kalbotime. ir bolis. Jūs neatsikranda. Žmonės irgi eina į jogą, dabar klausimas. Ir jau mano asmeninis. Svarbu bendruomenė, ryšys, kad plančia. Žmonės
keistas. Čia tu mėgai savo vaikščioti. Čia pasakyti mokytojų duona, ką aš gaminu, netrauksiu. Das ist Wohnis in Ahimsa. Made from carrots, right? Yeah, the farm community is working. Jau pamatus išlėjau, nuėjo Šventyklai. Bet dabar bus maža Šventykla, paskui 1000 kvadratinių pastatyti. Jo, čia buvo šokoladas. Ne, bet šokolado nėra čia. Čia yra This is carrot, yes. Čia abu yra parašytas. Dar jaučiuosi, man atrodo, žmėt, bet anksčiau kažkaip labai sunku santykis. Gali ateiti pabūti, tada labai gražus. Tai yra, aš nauju, iš vis. Aš norėčiau, bet dar kažkaip pasitraukęs. Bet pažiūrėjau dabar, mes jau su Krišnavu susitinkam, mes kiekvieną dieną reflektuojam dalykus, aš dar labai žrangau kažkaip. Ir tada gyvenam, kalbam, džiapą, lievai džiapą, ir gerai džiapą. Čia galvo interno. Das ist Krišnos. Now with the cake. Yes, this is lemon. This is milk.